Neighbourhood centres, bringing health and improving the lives of children with special needs. Partnership of Commitments and Chimata Leelavathi Foundation. Children with special needs, especially from poor and disadvantaged communities, suffer for want of very basic necessities: nutrition, food, water and sanitation. Lack of access to proper medical professional support, trained caregiver, engaging playing and learning spaces and material are also basic needs for these children. Poverty coupled with lack of awareness among the families and caregivers, challenges in accessing health and education services compound the daily problems in their lives. Access to daycare centers, play schools, education, healthcare, etc. is poor or inadequate. In order to bring relief to children with special needs and to support the parents and caregivers, Commitments Trust and Chimata Leelavathi Foundation came together in 2018 to launch the Chimata Leelavathi Neighbourhood Centres in Guntur district. Chimata Foundation project in Guntur is a center-based one, where the disabled children come to the center and then they're provided medical and non-medical services. But in addition to that, the team also ensures that the family is getting other entitlements from the state government. We're very grateful to Chimata Leelavathi Foundation for funding setting up of several neighborhood centers in Guntur district. These centers are providing various services to the children with disabilities, including identification, hospital visits, therapy services, training of caregivers for providing continuous therapy services at home, certification and receipt of pensions for children with disabilities from the state government. Commitments, a public trust, was established in 1985 with primary objective of empowering persons with disabilities, PWD. It partners closely with government and other non-government organizations to enhance access to government benefits like certification, pensions, access to health and education services, community-based and medical rehabilitation, advocacy, etc. Commitments Community-Based Rehabilitation (CBR) strategy is based on promoting strong, self-managed institutions of the poor people with disabilities, including PWD, self-help groups and Mandal Vikalangula Sangams. Drawing from its experience of establishing and managing the neighborhood centers in Mahbubnagar district of Telangana state, Commitments Trust with financial support from Chimata Leelavathi Foundation set up 10 NHCs in Guntur district. The objectives for setting up these neighborhood centers was primarily to provide access to therapy, supplementary nutrition, recreational facilities, and to improve the learning abilities of children with special needs through a focused and intensive approach along with community participation. The training program was organized for the Mandal Vikalangula Sangams on the RPWD Act 2016 and CBR services. 586 CWSN children with special needs were identified and enrolled in the NHCs. Each NHC is equipped with physiotherapy aids and appliances, special education aids, play and recreational material, toys, and plates and glasses for providing supplementary nutrition support such as milk and eggs to the children. The program coordinator regularly monitors the activities at the NHCs with the support of professional team comprising a physiotherapist, special educator and the activist. The program coordinator conducts review meetings regularly to ascertain the progress being made at the NHCs. The center's activist steadily motivates the parents to enroll their CSWNs at the center, besides sending them to school and provides transportation for the same.
వెల్లటూరు గ్రామంలో 2018లో చిమట లీలావతి మనోజ్ఞాన వికాస్ కేంద్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి నేను యాక్టివిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. పిల్లలకి ఈ ఎవరైతే దివ్యాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సేవ చేయడం అనేది నాకు వీళ్ళు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించారు. దాని నుంచి పిల్లలకి సదరం సర్టిఫికేట్స్, హాస్పిటల్ ఫాలోఅప్స్, రెగ్యులర్గా సెంటరు అన్ని యాక్టివిటీస్ నేర్పిస్తున్నాను. ఈ సెంటర్కి పిల్లల్ని పంపిస్తున్నందుకు వాళ్ళు చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. ఒక నడవలేని పిల్లలకి సర్జరీస్ చేయించి వాళ్ళని నడిపిస్తున్నందుకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ మేము కానీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఒక 20 మందికి పైగా ఈ ఊర్లోనే సదరమ్స్ ఇప్పించి పెన్షన్స్ ఇప్పిస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఇంట్లో జరగని వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకొని వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఇంకొద్దిగా బాగా చూసుకోవడానికి ఈ సెంటర్ నుంచి మనం అవకాశం కల్పిస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. The activist also arranges referrals to hospitals and takes the CWSNs to hospital for medical checkup and treatment, makes house visits and acquaints the children with daily living skills such as combing hair, sweeping, washing and cleaning, etc. The physiotherapist attends to children and conducts physiotherapy sessions at the NHC, assesses the progress made, teaches the caregiver or family member the exercises that can be done at home. And we are giving service to all physiotherapy cases which we assessed and giving surgical support and medical support with the physiotherapy exercises. I am visiting each village twice for the month and giving and explaining to the parents and activists about the exercises and all activities which do and don'ts of physiotherapy in home advice also I am giving. We are visiting to homes also by giving services type of manual exercises and hydrotherapies and sand therapies also we are using. With the accessories used in NHC we are making them to activate all physiotherapy exercises in the requirement of patient. For example, one of the case in Upur, Anupallavi, we assessed and identified that neck control also not there. By coming to the services, she regained the neck control and she gained the muscle power to sit. By using we are corner sitting and we making them to pillow support with the corner sitting and making the child to gain neck control also. I am also having disability kits which I treated by my own. That service I want to give to villages who are not knowing about physiotherapy and surgical procedures. The special educator teaches the children basic skills such as identifying colors and numbers, fruits and vegetables, animals, etc. Supplementary nutrition in the form of milk and egg are daily provided at the NHC to the CWSNs. That their children with disabilities are well looked after at the center has enabled several parents who are either farm hands or daily wage laborers to attend to their work after leaving their wards at the NHCs. Information relating to various government schemes and entitlements to the CWDs, PWDs is readily available at the NHCs. The awareness programs conducted among the village people about disability and its prevention, formation and strengthening of self-help groups of people with disability and parents committees, advocacy and networking support, education of parents and caregivers, organizing of screening camps, treatment and medical rehabilitation services and provision of aids and appliances all play key role in enhancing services to the PWD. The impact of Chimata Leelavathi NHCs in the villages of Guntur district is noticeable. The children enrolled in the centers have shown considerable improvement in their health, life skills and reading abilities. నాకు ఇద్దరు బాబులండి, ఇద్దరు కోమల పిల్లలు. ఒక అతను బాగానే ఉన్నాడు, ఒక అతను పుట్టుకతోటే ఈ లక్ష్మణ్ రాజు అనేటువంటి బాబు పుట్టుకతోటే ఇలాంటి సమస్యతోటి ఉన్నాడు. మేము ఒక 4-5 సంవత్సరాలు అనేక హాస్పిటళ్ళు తిరిగాము, వైద్యం చేయించాము. సరైనటువంటి ఫలితాలు ఎక్కడా కనపడలేదు. గత 3.5 సంవత్సరాల నుంచి ఆ అబ్బాయికి ఇక్కడ రోజు కంటిన్యూగా ఫిజియోథెరపీ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే వారికి బాగలేకపోతే
దానికి సంబంధించినటువంటి వైద్యం ఎక్కడ చేయాలనేటువంటిది ఈ సంస్థ వారు తిరుపతి బారుడు హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేయడం జరిగిందండి. అక్కడికి ఇప్పుడు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి 5 నుంచి 6 సార్లు తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది ఈ సంస్థ ద్వారాగా. 3 సంవత్సరాలలో 3 సార్లు సర్జరీ చేశారండి. ఆ సర్జరీ చేసిన తర్వాత గతంలో కన్నా కూడా ఎంతో కొంత మాకు ఒక 20-25% మెరిట్ అనిపించింది ఇంతకు ముందు ఉన్న దాంట్లో కల్లా. ఇప్పుడు కూడా పిల్లాడు అక్కడే ఉన్నాడండి. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ బాడుస హాస్పిటల్లో అబ్బాయికి వైద్యం చేపిస్తూ ఉన్నాము. ఈ సంస్థ నుంచే అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం కానీ వాటికి వెళ్ళేటువంటి ఖర్చులు కానీ ఆ పిల్లాడికి ఆ పిల్లాడు అమ్మటి వెళ్ళినటువంటి ఒక పేరెంట్కి ఎవరికైనా ఆ రాకళ్ళ పోకళ్ళ ఛార్జీలు కూడా వాళ్ళే ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉందండి. Impressed with the progress made by the children, the community members have come forward to lend support by providing further facilities at the centers. కమిట్మెంట్ సంస్థ ద్వారా చిమటా లీలావతి ఫౌండేషన్కి కొంత డబ్బుల పూర్వకంగా నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. ఇదే విధంగా సంస్థలో ఇంకా ఎన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ల కోసం కొంచెం ఏదైనా సాయం చేసి మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కూడా కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి ఈ చిమటా లీలావతి సంస్థని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని, తద్వారా పిల్లలకి ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలన్నా కానీ, వాటికి మామూలుగా సైక్లింగ్ కావాలన్నా కానీ, వాళ్ళకి వెహికల్స్ కావాలన్నా కానీ అరేంజ్మెంట్ చేయడానికి మేము మా ఫ్రెండ్స్ తరపు అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చిమటా లీలావతి ఫౌండేషన్ వారు ఈ కార్యక్రమం వికలాంగులకు, హ్యాండిక్యాప్డ్ అందరికీ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. మామూలు పిల్లలకి ఏంటంటే కొంచెం ఒక ఆర్థికంగా ఉండబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా చదువుకుంటారు. ఈ పిల్లలు ఏంటంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ కాబట్టి ఎవరు ఆర్థికంగా సహాయం చేసేవాళ్ళు లేక వాళ్ళు చదువుకోరు, స్కూల్కి వెళ్ళరు. కాబట్టి ఏదైనా ఆర్థికంగా సహాయం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి మొన్న 4 సెంటర్లు కూడా ఆగస్టు 15 కూడా కొంత సహాయం చేసాం మేము. అంతకుముందు వాళ్ళకి ఆడుకోవటానికి కొన్ని ఆట వస్తువులు అలాంటివి కావాల్సి ఇచ్చాం. మీకు ఏదైనా స్కూల్కి కానీ మీ సంస్థకి ఏదైనా కావాలంటే చెప్పాము, ఆర్థికంగా చేపిస్తామని కూడా చెప్పాము. ఈ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న చిమటా లీలా ఫౌండేషన్ వారికి ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు. We are also exploring further extension of continuous services and support from the Bhavita centers of school education to the Chimata Leelavathi Foundation supported neighborhood centers. We would also look forward for continuous support and expansion of these neighborhood centers in the district. On behalf of all the trustees of commitments, I'd like to thank Chimata Leelavathi Foundation for the excellent support they've been providing, and we look forward for continuous partnership in this regard and set up more number of neighborhood centers.